kita sedang melaksanakan kegiatan CND meeting sesi ke-65. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan di Vienna. Untuk di Indonesia sendiri tidak mengirimkan delegasinya langsung ke Vienna, walaupun bisa dilaksanakan secara hybrid, yaitu bisa dilaksanakan hadir secara fisik dan bisa dilaksanakan secara virtual. Untuk pelaksanaan di Vienna, di UN Building Vienna, kalau di teman-teman yang sekarang laksanakan di BNN itu dari Jakarta. Pesertanya 89 negara dan 5 NGO, yaitu dari rekan-rekan yang dari Indonesia, itu dari Kemenlu, sudah hadir, dari Badan POM, dari Mabes Polri, dari Kemenkes, dan dari BNN sendiri. Untuk agendanya itu disampaikan nanti ada 3 item, agenda 5, 6, dan 7. Agenda 5 itu implementation of the International Drug Control Treaties, yang item 6 itu follow up to the implementation at the national, regional, and international levels of all commitments as reflected in the Ministerial Declaration of 2019 to address and counter world drug problem. Sedangkan untuk item 7, interagency cooperation and coordination of efforts in addressing and countering the world drug problem. Jadi intinya, sementara tadi dari beberapa negara menyampaikan berkaitan dengan masalah countering world drug problem. Itu yang sekarang sedang dilaksanakan kegiatan CND. Untuk pembicara dari CND tadi sudah dilaksanakan dari UNODC, dari WHO sendiri, dari UNAIDS, dan dari INCB. Sedangkan statement dari Bapak Kepala BNN yang seharusnya kemarin terjadwal itu urutan ke-63, sekarang dimajukan ke urutan kurang lebih 24. Yang intinya, statement dari Bapak Kepala BNN itu berkaitan dengan masalah penguatan, berkaitan rencana aksi nasional P4GN, juga untuk revisi Undang-Undang 35, yaitu penguatan yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah rehabilitasi dan TAT, penguatan pengamanan di perbatasan dan entry point, dan ada pesan dari Bapak Kepala itu kepada peserta, khususnya yang negara-negara menjadi anggota ECOSOC, bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota CND yang akan datang. Mr. Chair, Excellencies, distinguished delegates. First of all, allow me to congratulate you, Ambassador Ghislaine de Hoop, on your election as the chair of the 65th session of the Commission. I wish you and the Bureau members success in conducting your work. Mr. Chair, the drug problem continues to be one of the global challenges. The long-standing COVID-19 pandemic further exacerbates the complexity of this issue in Indonesia. Drug traffickers have been taking advantage of those anxious due to the pandemic impacts by encouraging them to use drugs. In addressing the drugs problem, Indonesia has implemented several measures. First, utilizing all stakeholders' approach on the implementation of its 2020-2024 National Action Plan on Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illegal Distribution of Narcotic and Narcotic Precursor. We currently have 49 narcotics regulation at ministries, agencies level, 142 regulation at the regional level, and 23,236 narcotic task force across Indonesia. Second, revising our drug policy to improve its effectivity by including necessary measures, which are
improving the rehabilitative function, increasing the effectiveness of law enforcement, strengthening the integrated assessment team roles, adding additional sanction against criminal offenders whose crime involves the use of new psychoactive substances, NPS. Third, tightening security in the border and entry points to improve physical resilience by improving facility and infrastructure in official border areas such as ports and strengthening surveillance in illegal entry points, strengthening international cooperation as well as information sharing and collection. Mr. Chair, distinguished delegates, in cementing our commitment to this issue, allow me to reiterate Indonesia candidacy as a member of CND year 2024-2027. We fervently hope all member states would lend their valuable support for our candidature. Finally, Indonesia will continue to work with the international community in our shared efforts to tackle the world's drugs problem. I thank you.